Beleza, pessoal, voltamos aqui com o nosso guia de Baldur's Gators 3 no nosso canal Troia Nerd. Estamos no mesmo lugar da parte anterior. Acabamos de encerrar aquela luta contra as sombras e já entrou em direto na cutscene sem nada aí. Então já paramos aqui para vocês saberem. Ela marcou para nós um lugar seguro no mapa. Não ataquem eles, tá? Vocês podem atacar eles sem querer durante a batalha. Se vocês fizerem isso, volta um save. Nós precisamos deles aí para muitas coisas que a gente vai fazer aqui no ato 2. Então a gente vai perguntar aqui. Já vamos perguntar aqui: lugar seguro? Um lugar onde as sombras não conseguem entrar? Protected by magic. Only spot in the region that's not been swallowed up by this damn curse. Light will save you here on the outskirts, but a few paces deeper you're screwed. If you want to catch your breath, the inn's the only place to do it. Hope to see you there. Harpers, move out! Beleza, vamos deixar eles embora aí, vamos saquear os corpos. O arpista Jonas foi aquele que morreu. Nosso Gerald de Rivia. You see a man stalking slowly through the woods, bow half drawn. If he bags a deer, the whole family will be kept fed all winter. Ela marcou, né? Marcou, tá aqui, ó. Encontro da estalagem. O caminho principal é lá embaixo, lá, enfim-se na Torres do Luar. Mas a gente vai fazer vários troféus antes de seguir pra lá. The image of an orange-haired cat asleep before a fireplace comes to you. What came of it? Provavelmente são sombras também. Já vamos matar elas? Para nós ganhar um pouquinho mais de XP. Vamos lá. Ah, elas não atacaram. Todo mundo falando de percepção. Pareceram. Na verdade não são sombras, melhor ainda. Então a gente já pode atacar bem de boa. É os espinheiros mal assombrados. E sempre vai ter essa rajada de agulhas quando ele morrer. Então se você atacar de perto vai sempre levar. Mas não importa, daqui a pouco a gente já vai dormir. Temos o grandão ali. Não vi que ela estava tão ruim com ela. Todo mundo foi nela ainda. Nossa. Vamos acabar com isso aqui. Sem celeridade, sem nada. Botei ele ali pra ele apanhar. Caramba, ela caiu. Enfeitiçar. Salvou ela ali foi nossa arma, né? Que ela tem esse poderzinho aí. Chegou a Isela. Ficou com 8, a gente vai usar uma disparada.
Por ela vai dar certo. Se eu usar acelerador... Oh, não, mas ela vai ficar aqui ainda. Temos que correr. Ela não pode ficar aqui. Conseguimos? O cara não quis deixar nós sair, hein? Vamos lá de novo. Pra ela não morrer. De novo, né? Só que sem ela nós também ficamos à mercê das sombras. Por isso que eles atacaram tudo nela. Safados. A estratégia deles funcionou certinho. Ótimo. Não tem surto, bota a vida. Feitiça. Falta só 3, hein? O grandão já começou a recuar. Muito bom. Adoro o erro crítico. O outro explodiu também. Ótimo. Faz tempo que a gente não usa fúria. Prontinho. Esse aqui abre na porrada, que bom. Ouro, flecha. Vou pegar tudo. Deixa eu ver se o grandão tem alguma coisa diferente no corpo dele. Leva o dano e deu. Vem cá. Uma casca de madeira. Nada de bom. Só a experiência mesmo que a gente queria. Tá quase na hora de um descanso. That dead bird's been corrupted by the shadows. Would be wise to leave it alone. Seria inteligente deixar ela em paz, eu sei que seria.
Mas a gente não é inteligente. Ótimo. Inimigos que me acertavam vão receber retaliação. Não se mova, tá? Fica perto dela, da luz ali, né? Porque eles ficam cegos, né? Ficam completamente cego ali, então eles erram a maioria dos ataques. Como vocês estão vendo. Então não tira ninguém de perto dela. Vocês notaram que todos eles dão 40 de experiência, né? E são bem fraquinhos. Morrem todos com um dano só. Não vamos usar o surto aqui, né? Não precisamos. $40 de XP cada um deram um belo de XP. Pega a carta ali, leia. Do corvo. E o mal assombrado. Acho que nenhum deles tem nada, né? Só vamos dar uma olhadinha nos três aqui e pronto. Se vocês quiserem conferir um por um, fiquem à vontade. Baldur viajante com trapos. Estamos quase lá, estamos quase lá. This place is protected. Must be the refuge the harpers spoke of. Como vocês podem ver, chegamos no refúgio. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. She's with me. Come. Jahira! Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos usar Baldur. Seems tales of my clemency have been greatly exaggerated. Deixa eu ver. Vamos continuar fazendo piadinha com bardos pra ela. You have not experienced my hatred, stranger. Not yet, at least.
This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Não sou alma pura. Vamos lá. What's you doing? She's the one who saved us! She's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved 2 of my friends. One from a harpy, and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss about thieving either. I'd pretty much trust her with my life. A true soul with a mind of her own? How is that possible? Vamos falar do artefato então? What in the hell is that thing? Vamos contar a ela tudo que a gente sabe sobre o artefato. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Para destruir absoluto em seu covil as torres do luar. Then you found an ally in me. For that is precisely why I am here. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Damon might be knocking around here, right? Vamos falar com a Karlak. It's for a good cause. Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Vou escolher a primeira opção. Don't you know the whole story? Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baal sport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Ok. Vou pegar aqui, acho que já pegou, né? Já acionou, tá ótimo. Vocês viram que apareceu a mol, né? Não tem só a mol aqui, tá? Tá todos os Tiflings aqui. E a gente vai ter que começar a salvar eles de novo daqui a pouco. Daqui a pouco que eu digo é quando a gente começar a avançar um pouco mais no jogo. Não exatamente nessa parte. Vamos começar. Cadê? Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. O que você tem pra vender aí? Muita coisa, hein? Depois eu vou dar uma olhadinha certinho no estoque dela em off. Ela tem bastante coisa aí. Take care now.
Não se esqueçam de olhar aí se vocês quiserem alguma coisa. O Coração do Inferno. Chegando aqui, né? Que é da Karlach, se eu não me engano. Vamos falar com o Damon. Tá aí ele. Aha! Thought I sensed an infernal. What are you doing here? Same thing as you, I reckon. Trying to stay out of the shadows. Hold on. I know you. The weaponsmith, right? Drafted into the blood war when your city was swallowed by Avernus. Not too different from my own story. Well done making it out alive. Same to you. Though unless my senses deceive me, you brought a bit of the hells back with you. Infernal engine? Who needs a heart when you've got one of these to keep you warm? Thank you, Zariel. Forget warm. You're burning up. Might be burning out a piston ring. Or leaking oil. Mind if I take a listen? Please do. I've been dying to find an infernal mechanic. Now that's hot. Too hot. I think I could sort you out. But I'll need some infernal iron and a lot of luck. Hey, soldier. We've got some infernal iron already. Let's give it to him, eh? Ferro infernal que a gente coletou há muito tempo atrás. A gente falou que a gente ia precisar disso. Então tá aí com nós, já tá com ele. Então vamos, com certeza, vamos ver essa melhoria. Vamos ver o que essa melhoria envolve. Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. And I think... There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of hit. That feels... good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less... changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Let me sleep on it. I just might be able to work something out. Hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. I'll need more infernal iron either way, though, so keep your eyes open. Nós já temos o segundo ferro infernal também. Take care. Então a gente não precisa se preocupar. Vamos falar com a Karlach. Temos de ser amoroso com ela. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Mas eu ainda não posso te tocar. Do you want to? Claro que quero. I'd like that. Now, let's find that infernal iron before I overheat. Lembrando que você tem que ser amorosa com ela sempre. Agora a gente vai fazer um descanso. Oh, droga. É descanso longo. Vamos lá. Ah, nós não temos suprimentos, é verdade. Então vamos pegar, como sempre. A gente não nem porque a gente manda tudo pra cá, né?
Descanso longo. Pessoal, prestem muita atenção que o troféu dela, da Misora, é no ato 3, mas a gente começa já a trabalhar nele aqui, ó. Nessa parte também. E é importante o que você fala com ela. Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Se esse diabo é tão poderoso, como conseguiram capturá-lo? Well, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting her priorities fixed. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Zora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Beleza? Eu esqueci de falar pra vocês, mas se por acaso não acontecer esse diálogo ali, né, de percepção, voltem um save aí, tá, pessoal? Voltem um save e converse com ela novamente, até você passar nesse teste de percepção. Tem que salvar antes da conversa. Eu pensei que ia rolar o dado, mas não rola o dado nessa cena. Por que você tem que passar nesse teste de percepção? Porque para nós dizer que vamos resgatar seu bem, nós temos uma condição, que é a condição de liberar o Will, que é a condição que também está pedindo pro troféu de liberar o Will do pacto. Então vamos lá. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Opção número 2, você dá um fim ao pacto do Will e segue seu próprio caminho. Vamos lá. Full Will catches his breath, but says nothing, and your connection fades. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Agora sim a gente vai salvar de novo. Nós vamos botar intimidação aqui pra cima dela, pra continuar no caminho do troféu. Na verdade, acho que qualquer um vai levar pro caminho do troféu, mas intimidação parece ser melhor. Já salvamos já, né? Então vamos lá. Ótimo. Incredible. You actually think you hold the winning hand? Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soul bearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Ótimo. Vamos falar aqui com o nosso vampirão.
This dark land must be filled with the broken, the beaten, the desperate. The perfect preying ground for a devil who offers a way out for those who sign on the dotted line. I hope we end up seeing our friend Raphael down here somewhere. Por que você quer o ver? Help me find him, and you'll find out. When I was taken to his house, I was caught off guard. But now I know what to ask for. Bom, vou botar a primeira opção. Perfect. I knew you would understand. Ótimo. Cadê Carla aqui? Vamos falar com ela. Importantíssimo falar com ela. Importantíssimo você falar de forma correta. Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? Vamos ver para não deixar ela puta. Se não ajudarmos, Missoura vai transformar Will em Lemuri. Você consegue viver com isso? Look, Will's happiness is my happiness. I'd sooner see myself a Lemur than him. But it's a bad idea to play games with the devil. You never win. Not ever. Beleza, ela não ficou puta. Vamos falar com ela. Temos que fazer várias interações com ela. Vou botar a opção 6. Karlak, eu adoraria poder te tocar direito. Where would you start? Eu te beijaria pelo tempo que você me deixasse. All night. And then some. God, we better find a way to cool me off soon. I'm not sure how much more of this I can take. Ótimo, parece que ela tá de boa com nós. Tem mais alguém pra nós falar aí? Deixa eu só abrir aqui que é mais rápido. Acho que não. Vamos usar a cama. Não, tem alguém que quer falar com nós, ainda bem que avisou. Mas eu olhei. Não mostrou. Vamos descobrir quem é. É você? É, esse cara não estava marcado antes mesmo. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mizora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. Such an asshole. Em breve ela te deixará em paz. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it, but I'm not going to celebrate till I'm actually free. Can already feel her scheming. She won't let me go without a fuss. Trust me on this. Você não tem outra escolha? Not just rot. I'd have to fight. One of those mindless blobs clawing at demons on the front lines of the Blood War. Isso não vai acontecer. Você é importante demais para a Costa da Espada. It means everything to me. I always knew what my future held, and I know I chose right. Podemos ir embora, eu acho. Deixa eu ver. É, saiu. O que ele queria falar, ele já falou. Nunca durma quando tem alguém querendo falar com você, hein? Senão você perde a interação.
Ele sempre avisa na hora que você descansa aqui. Nossa. E pode dar um... Esse aqui? Beleza. Vamos fazer um descanso completo. Acho que a Carla que vai vir de novo. Se eu não me engano, acho que ela vem de novo. Tá bom, tá bom. Chega dessa luz branca. The voice of the Absolute is strong here, and getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. Isso nem sequer foi uma escolha, eles precisavam da minha ajuda. Not everyone would have helped. The hurt runs deeper than she's willing to show you. O que foi? The voice of the Absolute. Stronger this time. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. Tem algo que eu posso fazer para ajudar? I'm afraid this burden is one I have to carry alone. I just hope my powers last long enough to see this through. In any case, the Absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me. Porque a Absoluta quer você? I am the only one who can resist the Absolute's influence. Hence its fear of me, its desperation. Unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. The task ahead is monumental. But we're all that stands between victory for the Absolute and freedom for all. This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the Absolute, and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on. Do not let my efforts be in vain. Beleza, vamos sair do acampamento. Tem alguém que falar com nós aqui? Peraí. Já saímos. Tem importância, a gente volta. The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. Me dê isso aqui. Já é destradinho. He gives in and surrenders his find to you. Uma poção de cura. Vamos acariciá-lo. Scratch's tongue lolls out happily.
What are you thinking about? Era isso então que nós tínhamos aqui? Não, tem mais coisinhas ali. Vamos falar com ela. There's something I want to talk to you about. Something important. É importante mesmo. Se eu não me engano, dá um troféu. Fiquei curiosa, continue. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. Twice over, in fact. You supported me against Lae'zel. I may not have survived that night without you. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Agradeço por compartilhar. Acho que é só ir embora agora. Isso aí, por enquanto é isso. Mais uma conversa com ela, ela vai dar uma quest pra nós de pegar uma florzinha. E essa florzinha, quando a gente entregar pra ela, a gente vai conseguir o troféu também da quest da Umbra Alma. Por isso que é importante manter seus personagens vivos. Acho que é isso por enquanto. Agora sim, vamos sair daqui. Vamos falar aqui com o ferreiro novamente, o Damon. There you are. I was wondering where you'd run off to. Well, two things. Good news and bad news. Queremos as boas notícias. Não, peraí. Vamos perguntar o que a Carla quer ouvir primeiro. Melhor. Pra continuar de bem com a vida com ela. Mas claro que eu acho que nenhuma das outras duas ia estragar nada. The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlek to touch people. Exactly. Oh my god. It's really happening. It's been so long. We've got the iron. Let's do this thing. Hang on. I think you'll want to hear the bad news too.
Yeah, sure. But first, fix me. Please. Vamos deixar Damon falar, parece importante. Fine. Well, go on then. I don't enjoy saying this, Karlak, but there's no two ways about it. Your engine is going to blow and I can't fix it. I'm not sure anyone can. It's simply too hot to exist here in the material plane. Unless you return to Avernus for good, this thing is going to blow. Sooner rather than later. But still, you can give me something that'll let me touch again, right? Safely. Yes, but... That's all I need to know. Do it. Please. Vamos lá, entregue o ferro. Well, all right. This shouldn't take long. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. There. So did it work? Only one way to find out. Vamos já direto deixá-la, beleza? You're all right. No burns. Can we go to bed now? Hold on, Karlak. There's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Opção número 2, então vamos ter que dar um jeito de evitar o inevitável. You read my mind. Thanks, Damon. Really, you've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck, both of you. Look after yourself, all right? Já fala com a Karlak novamente. Importante falar já com ela. This is the best day. The best day. Estou tão feliz por você e por mim. Me too. Whenever you want to turn in, I'd love to take this whole touch thing for a test drive. I know we have important things to do, but we deserve a little sweetness too. Mal posso esperar por essa noite. Vou te abraçar demais. Oh man, I can't wait. Eu recomendo vocês já descansarem de volta. Um descanso longo.
E já vamos pra cama. Ah, o cara quer falar com nós, peraí. Sempre fala com quem quiser falar com você aí antes de dormir. You know, I feel a connection between us. Like we're two souls walking the same path. You might be a little naive in the ways of the world, but I see promise in you. Ambition. Estou ouvindo. I just worry that we're not considering all our options when it comes to our uninvited guests. How many people are infected with them, do you think? Hundreds? Thousands? And they're not just goblin trash. There are powerful people in the worm's thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we'd wield. Até nos transformá-los em devoradores de mente, você quer dizer? That's just the thing. If we control the parasites, then we can order them not to change us. All the power, with none of the tentacles. I'm just saying, there's an opportunity here. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe. And liberate the world from this evil. Ou podemos só apreciar ter tanto poder? I knew I was right about you. It's so good to find a kindred spirit. Só para ele não ficar de mal com nós. This all assumes we live long enough to find this moonrise, but I'm feeling optimistic. Vou botar sair. Vamos falar com ela aqui, rapidamente. Something the matter? It hurts. Pelos infernos, o que foi isso? A joyous little affliction that visits me with screaming agony on occasion. I'd be lying if I told you I know what causes it. But don't worry. Can't hurt you. Only me. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Tem algo que eu possa fazer para ajudar você? I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Por que Shah submeteria você a isso? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Causador? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Mudar de assunto. Podemos simplesmente ir embora por enquanto.
Vamos deitar. Não precisamos guardar nada aí. A gente já recuperou antes nossas vidas, nossos pontos mágicos, tudo. Vou ficar em silêncio e ver o Will dançar. Oh, sorry. I need them to be just right. I wouldn't want to fail my new partner. Nova dupla? E quem seria? As luck would have it, she just arrived. May I have this dance? Eu gostaria, mas acho que vou tropeçar nos meus próprios pés. Don't worry. It's not really about the dance. It's about whose we're dancing with. A gente vai encerrar por aqui para não estragar nada com a Karlach. Oh. I mean, yes, of course. Não fica triste, cara. Vamos falar com ela. Hey, you. Como ela não consegue ir por todo tempo? Sad. And letting, say, a camp, but loneliness that deep gets into the marrow. Now that I'm here. Conseguiu sua segunda melhoria? Qual é a sensação? I can be close to you now, without fear, without thinking too hard. We can just be. Nunca me empolguei tanto por qualquer outra coisa na minha vida. I was hoping you'd say that. Beleza, ela não dormiu com a gente, ela devia ter dormido já com a gente. Dá pra fazer outro? Vamos fazer outro aqui em seguida. Deixa eu falar com ela. Oh, hi. Descanso longo. A gente não gastou suprimentos mesmo, porque a gente tá com a vida cheia, como eu já falei. Ah, agora apareceu a opção, ó. Vamos lá. Hey, soldier. I thought I might come visit you later, when everyone's asleep. É claro, nada me faria mais feliz. Me too. See you later. Ok. Agora a gente vai direto pra cama. Pode só descansar sem gastar nada. I think the others are asleep. Hi. Olá, meu bem. Since I met you, we're sure I won't hurt you, right? Opção número 2. May I test that theory? Vai em frente. Say it loud. I'm yours, Karlach. Você me tem, Karlach. My name sounds so good in your... I'd like to take you to bed now. Achei que você nunca fosse falar isso. E até a próxima parte. Tchau. It's a good day to be alive.